Oui, j'ai pas vu mon chat. C'est vrai. Bon, voilà. Donc, c'est bien. Okay, so. 上界是老所界就能老将士可是大尼要所界大给解所一百三难给我本是上界如本有上界去当所界就能老将士可是大尼要所界 Dage jinso jibe sunamki Chola bencher sangye drupar sho Sangye chetan soje Chona la chanjo bardo dani japsoje Dage jinso jibe sunamki Chola bencher sangye drupar sho Semjen damshe dewa don dewe gyudan denbai jorje dungai dan dungai ji gyudan kawar jorje dungar membe dewa tamba dan mindawa jorje nyere chadai nidan charwe Kanyo Khenpo la Debai Jorje Sanjen Dante Dewa Dewe Kyudan Denbar Jorje Dungan Dan Dungare Ji Kyudan Jawa Kyushe Harmebe Dewa Tamba Dan Minjawa Kyushe Nyering Chada Nidan Charva Danyan Chenpo Lang Nebai Jorje Zemyen Tamshe Dewa Dan Deve Yudan Denbar Gyurche Dungmara Dan Dungmara Ji Yudan Chawar Gyurche Dewa Tamba Dan Minjawa Gyurche Nyering Chada Nidan Charva Danyan Chenpo Lan Vai Jorje Arden Sawe Lama Rinpo She Arye Jevo Pede Denshor Kadren Shenpo Gone Jeson Te Kuson Doje Mudra Sarabo So once again, we continue with this teaching, 37 bodhisattvas action. So here that we have discussed this the first shloka, and then we come to the second shloka now.
Donc, on va continuer avec l'enseignement sur les 37 pratiques des bodhisattvas. Et donc, on a vu ensemble la première stance, et donc, on va passer maintenant à la deuxième. Okay. In second shloka says, Ninje chola, doicha chodarayo, daye chola, shedam medaram, landar jepe, tumo menaji, payar pamba, jarse lani yin. Our clinging to those we love is like the bonding oceans where our animosity towards our enemies smolder like a fire, and in the murky gloom of our ignorance, you forget what we should be doing or not doing, turning your back on your home. I don't know. This is what bodhisattvas do. Ok, donc la deuxième stance dit dans notre pays natal, le flot de l'attachement envers nos proches nous submerge, les flammes de la haine envers nos ennemis nous consument, obscurcis par l'ignorance, nous oublions ce qui est à faire et à éviter. Quitter la terre de ses pères, c'est agir en bodhisattva. This shloka, of course, saying to the really, that the mm, the practitioners who dedicate their life only the practice, Dharma practice. For them, to them, the author of this teaching suggests what should be what should be done. Otherwise, in our case, it's a little bit different. Yeah, like the person like us, we are practice Dharma. At the same time, we have a lot of things to do, worldly things related with the one's own country, one's own family, one's own friends. So therefore, we should understand, that is not so much for us, but somehow this shloka is for somebody where that need to do these things. Donc cette deuxième stance, en fait, elle s'adresse vraiment aux pratiquants qui dédient toute leur vie à la pratique. Et pour ces pratiquants-là, en fait, cette stance est adressée et suggère ce qu'ils peuvent et doivent faire. Mais dans notre cas, enfin pour nous, c'est un petit peu différent, hein. Dans notre cas, on pratique, mais on a aussi beaucoup de contraintes et d'obligations mondaines par rapport à notre pays, nos familles ou nos amis. Donc, ce qu'on dit là, c'est pas tellement à nous que ça s'adresse, mais ça s'adresse à quelqu'un. Et euh, faut comprendre que ça s'adresse à quelqu'un à qui ça peut être utile. So here, in those days, in the old days, they used to have a lot of fully their life dedicated to the spiritual path. They're not looking any, that's other like mundane achievements or mundane materialistic things. As well as nowadays, if, that's I see many people really, that's they're focused to only the practice of Dharma and the spiritual practice. They're just, that other things are not really concerned in their minds at all. So for them, for those people, then that
one's own hometown, home place is pretty much disturbed place. Especially a lot of obstacles come to your practice. Donc dans le passé et maintenant aussi, il y a des êtres et des pratiquants qui dédient leur vie entière à la pratique spirituelle et au chemin spirituel. Et qui ne cherchent pas du tout euh, à réaliser des choses mondaines. Euh, donc aujourd'hui encore, hein, il y a des pratiquants qui sont totalement focalisés sur le dharma et, euh, et la pratique spirituelle et rien d'autre. Donc ça, cette stance, c'est eux que ça concerne. Et pour eux, en fait, leur euh, lieu d'origine, leur, euh, leur maison d'origine, euh, ça c'est plutôt quelque chose qui va apporter des perturbations dans leur pratique et qui va apporter beaucoup d'obstacles pour leur pratique. For instance, what kind of obstacles may those practitioners face encounter if they live in the home place, home country is mostly you have a lot of at least you have some friends, family members, and other that's all these things that often your minds haven't attached to them, and due to the attachments, then that you may not proper focus on the Dharma practice. And another case, at the same time, you may have a lot of dislike a person there. Someone who used to be not good friends, and someone is always appears to you not nice to you. Even some, the many people challenge some kind of difficult challenge to you. You have to face fighting them back, and you have to that's a be like that's a kind of fighter. Mhm. Otherwise, you may have fear, defeat by them, all these kind of obstacles. Again, you are involved a lot of aversion and hatred mind, this what we call these things. And another case is maybe you say that. Mhm. Donc, par exemple, quels sont le type d'obstacles qu'on peut rencontrer dans son pays d'origine ou là d'où on vient, son lieu d'origine? Ça peut être a priori, on y a des amis, de la famille, et toutes sortes de choses. Et souvent, en fait, l'esprit peut générer de l'attachement à ces gens et à ces lieux, à ces choses. Et à cause de l'attachement, on peut ne pas enfin, perdre notre focalisation sur la pratique du dharma, perdre notre concentration. D'autres fois aussi, il peut y avoir des gens avec lesquels on a des problèmes, des personnes qu'on n'aime pas ou qui nous aiment pas, qui ne sont pas nos amis, qui sont pas sympas avec nous, voire même qui nous causent des problèmes, euh, qui nous embêtent et qui cherchent à nous perturber, à se battre avec nous éventuellement. Et du coup, en fait, on doit répondre, on doit se battre, enfin, on est tenté par se battre en retour. Euh, et ça, voilà, tout ça, c'est le genre de comportement
en fait, qui peuvent générer beaucoup d'obstacles en fait dans la pratique. And then other case, since you very familiar to this place, to that particular place, familiar to the people, everyone. There's a very much possibility to chatting each other always. Huh? Chats, Mhm. blah blah blah, every day. Like that's a with some sense meaningful things, without meaningful things. Just that's a, and that way you forgot to practice Dharma, really, forgot to practice Dharma. So therefore, here says you are not so much aware of real the practice Dharma, and it is like, sort of towards the Dharma practice, you becomes like, ignorance, since you are ignore the Dharma. So these things are really very much possible to happen to us. Yeah. So therefore, okay. Mhm. Un autre exemple, en fait, dans ces endroits d'où on vient et qui nous sont familiers, en fait, on va être familier avec des gens euh, en particulier, et du coup, peut-être qu'on va avoir la possibilité, qu'on va se mettre à discuter et bavarder avec eux, blablabla. Enfin, on va parler de tout et n'importe quoi tous les jours, et sans dire des choses intéressantes, sans dire des choses qui ont du sens. Et du coup, on va ainsi en oublier la pratique. Sans s'en rendre compte, en fait, en cultivant ça, on va devenir ignorant, en fait, de la pratique du dharma. Et ça, c'est tout à fait possible que ça nous arrive. So that way, living in the home place, hometown, is the very much mm, uh, there are very much conditions to rising elements of attachment, aversion, ignorance. That's quite true. So that way, if someone who are really dedicate life to the practice, better don't live, go away somewhere in the Himalaya, remote area, or maybe change the place. Even not so much, that nobody, that in that case, probably less to happen attachment in your mind, less to some kind of anger and jealous and all these things may not often in your mind appears in your mind because the place is mostly unknown. Yeah, you are focused on the Dharma practice. So that way, it is used to say the home place, hometown is the where the most powerful uh, traps of samsara. Mhm. You are trapped in the samsara. Even Buddha had to left from his home. Otherwise, he it's not so much possibility happened that enlightened. Mhm. Euh, et donc, habiter ou rester euh, là d'où on vient, dans son environnement d'origine ou familier, dans sa ville d'origine, ça va vraiment rassembler des conditions qui vont pouvoir générer dans l'esprit de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance. Et ça, euh, c'est assez vrai, quoi. Donc si quelqu'un est en fait
a décidé de dédier sa vie à la pratique, et de vraiment ouais, de se dédier complètement à la pratique, il va plutôt en fait chercher un endroit plutôt reculé. Peut-être qu'il va aller dans l'Himalaya, ou sans aller aussi loin, peut-être juste de changer d'endroit pour aller dans un lieu où peut-être on va réussir à moins générer d'émotions perturbatrices comme la jalousie, l'attachement ou la colère. Et ça, peut-être qu'on va y arriver plus facilement dans un endroit qui est peu connu, en fait. So here we should to know. Finish. Okay. Sorry. Euh, c'est pour ça que donc dans ces endroits un peu reculés, en fait, on peut être plus focalisé sur notre pratique du dharma. Et il est dit en fait que l'endroit d'où on vient, en fait, c'est l'endroit où on peut le plus se faire piéger par le samsara. Et même le Bouddha, en fait, a dû quitter son environnement d'origine pour pouvoir atteindre l'éveil, sinon ça aurait pas été possible. We should to understand in this shloka is for specific person, practitioner, like a practitioner who are really, fully dedicate their life to the practice. They have no other thing to do than Dharma practice, spirit life, spirituality. For them, so the author suggests don't live in the hometown, home place. Better to move to other places. That is much easy for them. For us, especially for you, are not that kind of practitioner. Yeah, we have some kind of that's a mm, job, family, friends. So it is not for you. Okay, don't worry. This living with your home, having family, doing regular job. Also, there's very much possibility to practice Dharma, very much possibility to practice Dharma. But you have already experienced, you have or often facing the challenges towards the challenges of attachment, challenges of aversion, sometimes disturb your mind. Sometimes, that's all this, that's all these things are often there, but that is usual. You have to overcome all these challenges by yourself. And then, there are a lot of possibility to practice Dharma also too. Et donc, encore une fois, hein, cette stance, elle s'adresse à des pratiquants particuliers. En fait, elle s'adresse vraiment à des pratiquants qui dédient totalement leur existence à la pratique du dharma. Donc ça, c'est pour, en fait, cette stance, elle leur conseille le plutôt pas rester vivre dans leur environnement d'origine, et de plutôt chercher à s'en éloigner. Mais pour nous, enfin pour vous, en fait, c'est pas vraiment à vous que c'est destiné, en fait. Vous avez un travail, de la famille, des amis, là où vous vivez. Donc, en fait, vous inquiétez pas. C'est pas pour vous, en fait, cette stance. Vous pouvez tout à fait vivre voilà, vivre là où vous vivez, avoir un travail, et vous pouvez tout à fait avoir une très grande possibilité de pratiquer le dharma. Effectivement, souvent, en fait, vous allez faire face à des difficultés, à des défis par rapport aux émotions comme l'aversion, l'attachement. Et donc, ces difficultés et ces obstacles vont souvent apparaître, mais c'est normal en fait. Vous avez besoin
les surmonter et par vous-même en fait. Mais il y a quand même beaucoup de possibilités, même en restant chez soi, de pratiquer le dharma. I used to hear from many people saying, I fed up this, all this, that's it. It's mundane Mhm. life activities endlessly. Always I have to deal with these difficult things. Always there's no ending. Always I really wanted to run away from this situation. So are you really talking about that? Then why not? But that's not easy. Like if you are just, if you don't have family, if you don't have much, that's a deal with the, that's worldly things in that place, then you can run away. Why not? You can survive as Dharma practitioner. At the same time, like, even if you are not really dedicated your life and the Dharma practice, but you are in the Dharma practice, but somehow you change that you leave the country, your own hometown, and move to other place. It may not offer you good chance to Dharma practice. Also, like me, I mean, I supposed to dedicate my life to Dharma practice. Of course, I mean, this is supposed, but I'm not that kind of really whole life dedicated to Dharma, only Dharma practice. So even I ran away my home since young age, and that is not so much better condition to me, as same as before. I just run from the trap of samsara and jump into the another trap. So we have to, we should think about these things. There are many, uh, uh, situations and a different way. I mean, different people has different situations. These sentences are, this shlokas really for someone who really decided to be only Dharma practice. There's no other thing concerned. For them, he asked you to, it's better not live in the home. J'ai j'ai eu l'habitude d'entendre de beaucoup de gens ah je suis fatigué avec cette vie quotidienne, cette vie mondaine, toutes ces choses tout le temps, ça s'arrête jamais, j'en ai vraiment marre quoi. Mais en fait si vous vous dites ça, si vous parlez vraiment de ça, mais pourquoi pas vous en aller? Si dans votre vie quotidienne, en fait, vous n'avez pas énormément d'attachement, pas énormément de famille, bah pourquoi pas? Pourquoi pas vous échapper de tout ça? Vous pouvez survivre, en fait. Euh, mais aussi, il faut avoir à l'idée, enfin, il faut garder à l'esprit que si vous quittez votre, votre environnement quotidien, vous pouvez, peut-être que vous allez aller dans un endroit qui va pas forcément vous donner de meilleures conditions pour pratiquer. Regardez comme moi en fait. Moi euh, je suis parti, mais en fait je dédie pas entièrement ma vie au dharma et je suis parti de chez moi quand j'étais jeune, mais finalement je me suis pas retrouvé là où je suis allé dans de parfaites conditions pour pratiquer. Donc je suis allé en fait d'un piège du samsara, je me suis jeté dans un autre piège finalement. Je suis allé d'un piège à un autre. Donc c'est bien de réfléchir à ça. Euh, Différentes personnes en fait ont différents types de conditions. Et les personnes qui n'ont pas d'autres préoccupations que la pratique du dharma,
en fait, cette stance, elle est pour eux. À ce moment-là, il faut mieux qu'ils essayent euh, de renoncer à leur environnement mondain. In the past, like, the Milarepa, so on, all these, great teachers, yogis are wandering yogi. Why they're wandering is if they stay in one place, then their fame is so great, and they attract to many people. Mhm. So this attraction, since many people gathered to them, that makes disturb their practice. As the Malarapa's case, he stayed maybe 3 months somewhere. Then somebody discovered him. Immediately he ran away from that. And another place. He may stay in the cave, and that's a very empty, valley far away. As soon as somebody discovered him, he ran away from that place. The reason why is not only that any other than there's somebody discovered him. His name is so the well known, and somebody discovered him. Then this message spread to everywhere. A lot of people come to him, and there's not there's a much time for him practice, and then he should to deal with the people. And similar things, even nowadays, those practitioners used to saying like I don't want to stay in one place quite a long time. The reason why is I feel feeling attached to this particular place. I want to move a little bit. That's a 400, by different places. So, yeah. Yeah, they do that. Et dans le passé, si on prend l'exemple de grands yogis du passé comme Milarepa, en fait, c'était des yogis euh, errants qui allaient d'un endroit à l'autre, qui restaient jamais au même endroit. En fait, s'ils restaient dans un endroit, comme ils étaient, comme ils étaient connus, en fait, leur célébrité a attiré beaucoup de gens. Et beaucoup se rassemblaient autour d'eux et finalement, ils avaient plus le temps de pratiquer. Et Milarepa, par exemple, pouvait passer 3-4 mois dans un endroit, ensuite quelqu'un arrivait et le découvrait, et puis à ce moment-là, il s'en allait, il courait, il fuyait cet endroit-là. Pareil, il allait ensuite dans une autre grotte, et puis pendant quelques temps, puis quelqu'un le découvrait, et puis à ce moment-là, il devait s'enfuir à nouveau. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il suffit qu'une personne le découvre, et en fait, comme son nom est connu, voilà, la rumeur se répand et en fait beaucoup de personnes se retrouvent à venir et à demander des enseignements et au final il a plus le temps pour lui pratiquer. Et même maintenant, certains pratiquants, on peut les entendre dire euh, ils veulent pas rester trop longtemps à un endroit parce que au bout d'un moment, ils commencent à ressentir de l'attachement pour cet endroit-là et donc ils veulent bouger d'un endroit à un autre. So then we move to the next shloka, second, a third one. Third one here says, Yurngin Pampe, Nimong Remji Deep, Namyin Mebe, Gejong Manke Per, Rikpa Tambe, Chulangi Shije, Wimba Timba Jaselani Games. Flee from detrimental environments, and your mental defilements were started to clear. Cuts off distractions and your wholesome behavior were burdened by itself. If your mind is clear, you will attain you will attain sure understanding of the Dharma.
living in seclusion, this is what bodhisattvas do. On arrive donc à la troisième stance à présent, qui dit « Loin des lieux néfastes, les émotions négatives peu à peu s'évanouissent. Loin des distractions, une conduite vertueuse naturellement se développe. De l'esprit clair surgit la confiance dans les enseignements. S'établir dans la solitude, c'est agir en bodhisattva. » This shloka is talking about the good qualities of a solitude place. If you stay in the solitude in the retreat, or that's far away from the busy hometown, so that way he says, first flee from the detrimental environments. In that case, meaning the place where arising your disturbing emotions. There's make it disturbing emotions in your mind, like the place where more often you face an anger in your mind, place where you often fall into attachment, place where you often becomes laziness or ignore the dharma. All this, that kind of place is called here detrimental environments. Donc cette troisième stance parle des bonnes qualités en fait des endroits où on peut s'établir dans la solitude. Donc si on arrive à rester seul, en retrait en fait, loin de l'agitation de sa vie quotidienne, enfin, de l'endroit d'où on vient, c'est ce qui est précisé dans le texte, loin des lieux néfastes. Et ces lieux néfastes, en fait, ça va être les lieux dans lesquels les émotions perturbatrices vont être les plus fortes, où en fait, l'attachement, la colère, etc., vont souvent apparaître dans notre esprit. Ou bien souvent, on va devenir paresseux et on va ignorer le dharma. Donc c'est ça qu'on qualifie de lieu néfaste. So if we be able to flee or avoid that kind of environment, that make us, our mind is pretty much peaceful, calm, relaxed. Less chance to having anger, or attachment, or laziness, or maybe jealous. Et donc si on est capable de fuir en fait ces lieux, de s'éloigner de ces lieux néfastes, à ce moment-là, notre esprit naturellement va devenir plus paisible, plus reposé, et on va moins générer de colère, attachement, paresse ou jalousie. Even sometimes I think not only for the good Dharma practitioners, but somehow in the regular, the normal way of life, sometimes a particular person or somebody often face difficult situations from a particular place. Always, there are a lot of troubles one has to face in that place, either from your family or maybe some kind of a family or maybe an environment. People suffering. There are a lot of the conditions, anger. Every day you get anger,
Every day you have some kind of jealous. Every day you have some kind of, that's just laziness. Like, with I'm not saying like, bad friends. Just go with the friends. And then, there's a nonsense things. You do a lot of nonsense things. Let, life passing in that so-called enjoyments. So the heaven, there's anything. I mean, there's these things usually useless thing, life spent in useless things. At the end, you discover, oh, I have done nothing in my life. Like, these things could be happened. You do some kind of, there's nonsense things always. There's no benefit at all, materially and worldly and spiritually. But some talking, playing, football, chatting. Of course, this is good sport at one time. And other times, if you too much addicted with these kind of things, it is one type of one form of the laziness. You are look like busy, but at the same time, from this busyness, nothing happens to you much. Okay? So then end of after 10 years, after 15 years, when you look back on your life, what I have done now, my life is spent just like this. Like, there's no experience of the job much. There's no much, you work. There's no much in your bank account. Whatever maybe, the levels passed. These things happened. Those are those places, we are already, mature people. We already, grew up. But young people sometimes has to think about a lot of these things, Of course, we are not talking in this case only the anger and attachment, but somehow other form of laziness. Like, spend time on the less meaningful things. So here talking about these things, Namying in Tibetan word is Namying, destruction place. Yeah. You are Namying, yeah, in the Tibetan word, Namying. You are distracted toward the distraction things, and meaningful things not much happened to you. Et parfois, en fait, ce conseil euh, de, de s'en aller, en fait, ou de prendre de la distance avec son environnement quotidien, il peut s'appliquer pas seulement aux grands bodhisattvas, mais aussi pour des personnes normales, en fait. Des personnes normales peuvent rencontrer dans leur environnement quotidien des problèmes, des difficultés dans un endroit en particulier, que ce soit des difficultés par rapport à leur famille ou par rapport à des affaires dans lesquelles ils sont impliqués. Et donc, ces gens souffrent chaque jour euh, de colère, jalousie ou, ou même de paresse. Euh, la paresse, par exemple, le fait de passer du temps avec des amis, pas forcément des mauvaises fréquentations, même des bons amis, en fait, avec qui on va passer du temps et on va passer du temps à bavarder ou à faire des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et on laisse ainsi la vie passer devant nous dans cette espèce de divertissement qui n'a pas vraiment de sens. Et on passe ainsi euh, beaucoup de temps dans ces activités-là, et un jour on se réveille et on se dit mais en fait j'ai rien fait de toute ma vie.
J'ai rien fait, j'ai rien accompli, que ce soit de manière spirituelle ou de manière mondaine. Donc oui, on a le football, le fait de bavarder, etc. C'est bien, le foot, c'est un bon sport. Mais en fait, si on en a un rapport par rapport à ça qui est un rapport d'addiction, en fait, où on s'intéresse qu'à ça, on, on a l'air en fait occupé de l'extérieur, mais en fait, finalement, rien ne se passe, quoi. Rien de bon nous arrive. Et en fait, au bout de quelques années, par exemple, au bout de 10 ans, on peut se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai pas tellement réalisé grand-chose, que ce soit même dans mon travail. Il n'y a pas grand-chose aussi sur mon compte bancaire. Euh, donc voilà, on peut avoir ce type de réalisation, quoi. Donc bon, nous, on est déjà, enfin voilà, on est déjà des adultes, on a déjà acquis une certaine maturité, mais pour les personnes plus jeunes, ça doit être quelque chose auquel elles devraient réfléchir. Euh, En fait, comment est-ce qu'on peut passer du temps sans générer de l'attachement, de la colère, et même sans tout simplement passer son temps à juste être dans la pure distraction. Donc il y a un terme tibétain pour la distraction, c'est naming. Euh, et donc passer son temps en fait dans la distraction n'apporte pas grand-chose. Euh, et, et- et la distraction ne peut pas vous permettre que des choses qui ont du sens et qui sont vraiment bénéfiques puissent vous arriver. So that way, this sentence, this shloka says, first line, if you be able to keep away from this disturbing place, your that's disturbing emotion start to decline more and more. That's uh, is fine. If you be able to get rid of distraction environments, distracts your mind, naturally your increase your dharma practice. That is a very true, really true. If someone keep away one's life from the destruction place or disturbing place, then of course your mind is much less anger, mind is less attachment or the things. If you trying to not, the involve with these destructive conditions, mind let in the destruction in that, then naturally you have the chance to practice Dharma. You got more opportunity to practice Dharma. And both, because of both of them, your mind is started free from the disturbing emotion defilements, and your mind is more focused into the Dharma practice. Then what happens is Ripa Tangpe, and your mind becomes quite clear and clear. Naturally, here says Ripa Tangpa is will attend you mind clear, or your mind is clear. It is like, clear in that means there's no much confusions, because your mind is not often involved in the anger, jealousy, and attachment. At the same time, your mind is not that much, distracted by, this other distractions. And naturally, your mind becomes quite clear to you. And you feel happy, actually, in that case. So then, there's a possibility to uh, getting more confidence, trust towards Dharma.
So that way, it's always good idea to be in the solitude place. As we are Dhamma practitioner, we could not do that often, but at least sometimes. Trying to stay in the the retreat place, do retreat, be silent, both of mind and body. Don't too much think about home during that time. Miss coffee. Euh, et donc, ce que dit cette première ligne, c'est si on est capable de s'éloigner de ces endroits qui nous perturbent, les, les émotions négatives, peu à peu, s'évanouissent. Donc, peu à peu, en fait, l'esprit se pacifie. Et si vous arrivez à vous débarrasser de vos émotions perturbatrices, ben, naturellement, votre pratique du dharma va s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose de très vrai. Euh, Si vous arrivez à rester éloigné d'endroits qui vous perturbent, naturellement, en fait, vous allez les émotions perturbatrices comme la colère, l'attachement vont diminuer et naturellement, vous aurez une meilleure opportunité de pratiquer le dharma. En fait, votre esprit va être plus libre. C'est ce qui en tibétain s'appelle Rigpa Tampe, qui signifie que l'esprit progressivement devient de plus en plus clair. Euh, et en devenant de plus en plus clair, la confusion se résorbe. Euh, donc voilà, si l'esprit n'est plus impliqué dans ses émotions, naturellement, en fait, cette clarté va apparaître. Et votre esprit va vous apparaître comme plus clair. Vous allez même ressentir de la joie dans ce processus. Et vous allez également avoir la possibilité d'avoir plus de confiance envers le Dharma. Donc, ainsi, en fait, c'est toujours une bonne idée d'essayer de passer du temps dans la solitude ou des endroits solitaires. Ou au moins, si on n'en a pas euh, la possibilité, peut-être essayer au moins de temps en temps de faire une retraite et pendant cette retraite, d'essayer d'être silencieux, d'avoir l'esprit et le corps silencieux. Essayez de pas, dans ces moments-là, penser à chez vous. Essayez de pas penser que le café vous manque ou ce genre de choses, quoi. So that is this shloka third. And then we go to the shloka fourth shloka. Yuren trope zashi so so char pepe drepe norze hyod de liu. Lu jin drum kang nam shin drum purpo send lu tang gyarse la le yin. Okay, Donc ça, c'était la fin de l'explication pour la troisième shloka, et maintenant on passe à la quatrième. Euh, les amis longtemps réunis un jour se séparent. Les biens acquis avec peine doivent être abandonnés. Même la conscience, cette voyageuse, quitte l'auberge du corps. Renoncer aux préoccupations de cette vie, c'est agir en bodhisattva. so this shloka is very true actually. Whether we like or not. Uh, so since this is very true, uh, for the life journey,
to the life journey, then as we are practitioner, as we are liberation seeker, so that way too much having attachment towards this life is nonsense. Okay, that's true. If you are not really, if you don't have any idea about liberation, achieve enlightenment, then you have no choice. Only you have one way. So the attach your this life, and but that does not make it better to you. Also true. Even you are not thinking, you have no this idea of enlightenment, liberation, and you are having strong attachment in your present life situations. Probably that does not make much better your life. What do you think? I mean, that is what I'm thinking. And of course, if you are Dharma practitioner, if you look for the liberation from samsara, then that attached to this life situation, samsara is not much appreciable. Donc on est maintenant dans la quatrième stance. Et donc cette stance, en fait, elle est en fait très vraie. Que ça nous plaise ou pas, elle est très vraie pour notre, voilà, pour notre existence, en fait, pour notre parcours. Comme nous, en tant que pratiquants, on cherche, on est des chercheurs, en fait, de libération, on cherche la libération. De cette manière, en fait, si on est trop attaché et si on a trop d'attachement envers cette vie, en fait, ça n'a aucun sens. Évidemment, si on n'est pas pratiquant ou si on n'a aucune idée de la possibilité de libération, à ce moment-là, on n'a pas le choix. On s'attache à cette vie, bah, à cette vie qu'on a, mais c'est pas pour autant qu'on est heureux en fait. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Si vous êtes pratiquant du dharma, quelque part, vous réalisez que le samsara n'est pas quelque chose de vraiment appréciable. So here, this sentence, what mentioned here is really law of nature, natural law. It is just, that whether we like or not, it take in that way. So, for instance, the relationship, whatever maybe we met in our life, the sooner or later, it can be separate. There's no other way. There's no possible happens in other way. Sooner or later, it is matter of time. We hoping maybe that it's forever something. There's no possible forever. It's just a matter of time. Whether we like or not, that does not make difference. Okay, even many people don't want to talk about that, but that even we talking about it, not talking about it, the things are just like that. And okay, friendships,
relationships are really impermanent. Okay, that's we know. I mean, we do not have to talk about these things. So therefore, here suggests what suggests in this sentence is don't too much have an attachment to this friendship, to relation, but live very harmoniously in this short period of time, trying to be very good to each other. Trying to be very good to each other, trying to really, be trust each other, live this. Okay, that's enough. Ce qui est mentionné ici, en fait, c'est une sorte de loi de la nature. On l'apprécie ou pas, en fait, ça se passe comme ça. Donc les relations, en particulier tout ce qu'on rencontre dans la vie, tôt ou tard, on devra en être séparés. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est juste une question de temps. Euh, on espère toujours que les choses enfin, que tout va durer éternellement. Mais non, en fait, c'est juste une question de temps, qu'on le veuille ou non, en fait. Et même si les gens ne veulent pas parler de ce genre de choses, c'est quand même vrai. Euh, et en fait, les amitiés, les relations sont vraiment impermanentes. Euh, donc, oui, et ça, on le sait, en fait. Donc, on doit pas développer trop d'attachement à ces relations, mais simplement, en fait, les vivre harmonieusement en essayant d'être bons les uns pour les autres, et en fait, ça suffit. Sometimes thinking about these things makes better relationship. This is true. Sometimes, that a relationship start having a little bit difficult and problematic. Think about, we live here very short period of time. So I don't want to have a problem in this short period. I want to live like, very, the good each other. Like, that can be, that's possible to think. I mean, this helps usually. For instance, any kind of relationships sense impermanence. So then I don't want to waste my time to fighting, to disagree each other in a very short of time. Instead of that, just we live happily and harmoniously. Think about this. This is also pretty much, this workable to thinking in that way and build up very good relationship. And friendship also too. This relationships, I don't know what I mean by these things. Maybe friendship. Without having much attachment, okay? Attachment does not make much better friendship and relationship, no. The reason why, if you have strong attachment, and then you have a lot of fears behind the attachment. Oh, one day I was separate. Maybe he or she leave me. Maybe my friends turn to enemy to me, and attachment brings to jealous also too. Attachment itself feeling sort of not that much distracted one, not this much distracted one, but somehow this attachment brings other company that arise in your mind, then mind is making this problem.
attachment brings anger also too. Without attachment, one can live really happily together, joyfully together. This can be happens anyway. You are okay. Anyway, I'm talking in Dharma. You have more experience in this. Anyway. Et parfois, en fait, le fait de penser à ça peut rendre, ça peut améliorer nos relations. Euh, on peut, on peut améliorer nos relations même quand on a des difficultés dans celles-ci. On peut se dire que, bah, en fait, on va vivre une période relativement courte. Cette relation, elle va exister pendant une période courte. Et donc, pendant cette période, en fait, on veut pas de problème. On veut juste être bons les uns pour les autres, en fait. Et en se disant que tout type de relation est impermanente, à ce moment-là, en fait, il n'y a juste pas besoin de, se disputer, d'avoir des désaccords ou ce genre de choses. On peut juste vivre de manière heureuse et harmonieuse ces relations les uns avec les autres, quoi. Euh, et ça, en fait, c'est quelque chose qui est faisable. On peut travailler dessus, on peut y réfléchir et on peut ainsi développer de très bonnes relations. Donc, par exemple, des relations d'amitié. On peut, on peut avoir des bonnes relations sans trop d'attachement. Parce que l'attachement, en fait, ne va jamais améliorer les choses, ne va jamais améliorer les relations. Parce que ça va vous apporter beaucoup de peur, en fait. La peur de la séparation, la peur que il ou elle me quitte, la peur que les amis, en fait, se transforment en ennemis. Également, ça va pouvoir enfin, générer de la jalousie. Le sentiment, en fait, de l'attachement, c'est pas quelque chose qui, comme ça, paraît tellement destructeur. Mais le problème, c'est que ça vient avec beaucoup d'autres. Ça vient en accompagnement de beaucoup d'autres émotions qui sont plus destructives et qui génèrent des problèmes pour l'esprit, comme notamment la colère ou la jalousie. Donc sans attachement, en fait, on arrive à vraiment vivre de manière heureuse ensemble. Oui, vraiment, ça c'est quelque chose qui peut arriver. Enfin, en tous les cas, je suis en train de parler du dharma et vous avez certainement plus d'expérience que moi dans ces choses. And then second sentence says, "Bepe dripe noze yin hyod lu." We all know that again. That with the with the hardship accumulates whatsoever maybe we accumulate wealth, the entire of life, like life put in the servant for the accumulate this, the wealth, money. At the end, we have to leave them. That's also true. We know that we do not have to talk about these things, but it's so clear to us. So if it is quite if that that's a fortunately enough, this wealth can be helpful to the next generations. What we have accumulated, one, can be helpful to the next generations. But that is good also too. We have to leave them.
accumulate a lot. At the end, everything you have. Now it's time to live here, these things. See, this is a real situation to happen to us. But somehow this is where to live. That that real that everybody live in that way. Since very beginning time, generation to generation to generation, just did that way, have done that way. First generation accumulated a lot of merits, dedicate life for it, and they leave that accumulations, and somebody else come up to use it. And this person has done exactly the same thing, and this person's leave sooner or later to this accumulation, and another come to use it. So that is that's the way to samsara is function. So here says, sooner or later, everything we should leave behind us. So that way is better. Don't have too much attachment to them. Just earn this wealth, accumulations as much as you can, use it, and not so much attached with them. Yeah. Ok. Yeah. Et donc le deuxième vers ici de cette quatrième stance dit les biens acquis avec peine doivent être abandonnés. Et donc effectivement, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on accumule tout au long d'une vie des biens et des richesses. En fait, notre vie, ça devient une vie de serviteur pour cette accumulation. On est des sortes de serviteurs de cette accumulation de biens, de richesses, euh, etc. Et en fait, à un moment, on doit juste abandonner ça. Et ça, on le sait, en fait. On le voit, c'est facile à réaliser. Euh, enfin, heureusement, tout ce qu'on a accumulé, c'est, ouais, ces biens ou cette fortune euh, qu'on a accumulé peuvent être utiles pour les prochaines générations. Donc on accumule beaucoup, mais au final, à la fin, on doit laisser ça, et on doit laisser ça, et ça va être d'autres gens qui vont ensuite en profiter. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit, et, et en fait, tout le monde vit et a vécu un peu comme ça, génération après génération. Il y en a qui ont accumulé du mérite, qui ont accumulé qui ont accumulé des choses. Ensuite, ce sont les suivants qui en ont bénéficié, qui ont utilisé ça. Et puis ensuite, à nouveau, ils ont accumulé. Et puis ensuite, ils sont partis et un autre euh, va consommer en fait ce qui a été accumulé. Et c'est la façon dont le samsara fonctionne en fait. Donc tôt ou tard, ce qui est dit là, c'est que tôt ou tard, on va devoir tout laisser. Donc c'est mieux en fait de pas trop s'y attacher. On peut accumuler, mais en essayant de limiter son attachement. Then the third sentence is Lujin Dunkang Namshin Dunbobo. Not only that friendships impermanence and wealth is impermanent, but somehow what we have personal, very personal things, our body. Our body is sooner or later have to leave. It is like here says, uh, body is just like, the guest house, and the consciousness is a traveler. And the consciousness
use the conscious use and temporarily this body as human being, as animal. Sooner or later, you have to leave that body. The consciousness continue journey to other experience. Like all these things teaches us very excitement things, really very special things to understanding how things are function, how this is the samsara is functioning. But somehow we really know these things. We don't accept much the truth, but deeply we know that. Nobody have question on that, that's it, on that 3 points. Everybody know that, deeply. Donc non seulement on arrive à la au troisième vers, non seulement en fait on a dû abandonner, on doit abandonner nos amis, nos relations et les biens et richesses qu'on a accumulés, mais on doit aussi abandonner quelque chose de beaucoup plus personnel, c'est notre corps, le corps avec lequel on a vécu. Donc le corps, c'est un peu comme un hôtel et la conscience est comme un voyageur en fait, qui temporairement utilise ce corps, corps humain ou animal. Et tôt ou tard, en fait, la conscience va continuer son voyage. Et ces enseignements, en fait, sont très pertinents et intéressants. C'est de comprendre comment ça se passe. Mais en fait, finalement, au fond, très profondément, c'est des choses qu'on sait. On en a tous, en fait, une certaine connaissance. Au fond, il n'y a pas vraiment de questions qu'on se pose à propos de ça. So that way, not so much having attachment towards these life situations is not that wise way to live. Wiser, smart. And having too much attachments with these life situations, live it like that is not so much smart, not so wise way. Et donc vivre ainsi avec de l'attachement, c'est pas quelque chose de très malin, quoi. Pas quelque chose oui, de très sage ou de très malin, quoi. So here the point is all these 3 points does not mean we do not need good relationships. It does not mean we do not have the wealthy, no need to the wealthy. Mhm. It do not mean we don't care our body. They not mentioned that, okay? The mention is something should understanding all these things. You can have a very good friends, very good relationships, happily, relationship and good friends, but somehow involve too much attachment there. It does not work. Mhm. Too much attached there, the situation is will not be brings better relationship. That's true. More attachments happens more jealous. More jealous, get more anger. Okay? More attachments, having more fear. Your mind constantly not so much happy with this. And less attachment, live very happy, good relationship, love each other, care each other, either friendship or maybe, relationship, whatever may be. It's much better. Teach very good teachings. Even we are not talking about Dharma in that case and worldly concerns. Really, it teaches how we be able to handle our life
friendship, relationships with a smooth way. So here not saying you do not need good friendship, okay? Absolutely not. And also here not saying, here's not saying we do not need wealth, material things. Also not saying here. But something should understand in there. So therefore, less your mind, try and less your mind drop on that, dropping on that objects. Yeah, that's good. Que ce soit clair, en fait, ici, il n'est pas dit qu'on ne doit pas, en fait, avoir de relations ou de bonnes relations, qu'on ne doit pas accumuler de biens matériels ou de richesses, ou encore qu'on ne doit pas prendre soin de son corps. C'est pas du tout ce qui est mentionné ici. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est euh, on peut développer des bonnes relations, des bonnes amitiés, mais pour autant essayer de ne pas impliquer trop d'attachement. Euh, Car impliquer trop d'attachement, ça marche pas en fait, ça n'améliore pas les choses. Plus on a d'attachement et plus en fait ça va amener de la jalousie, de la colère ou encore de la peur, une peur qui va se manifester et en fait on va constamment finalement ne pas être si heureux de cette situation. Tandis qu'à l'inverse, si on arrive à diminuer son attachement, euh, on va voir que ça va nous permettre de mieux nous aimer les uns les autres et de mieux prendre soin les uns des autres. Et même si là, ce dont on parle, en fait, c'est pas vraiment du dharma, c'est de la vie quotidienne. Comment arriver à gérer ses relations et ses amitiés d'une bonne façon. Donc encore une fois, ici, ce qu'on dit, c'est on dit pas que vous avez besoin de pas avoir de relations ou de pas accumuler des richesses. Euh, mais essayez de ne pas laisser votre esprit se faire piéger par ces objets. C'est difficile, hein. It's difficult, she says. What kind of difficult? Quel genre de difficulté? Quelquefois, on accumule des objets, on n'arrive pas à s'en séparer. On sait bien que ça plombe, mais on ne sait pas comment faire pour Mhm. couper, quoi. Moi, c'est mon problème, un petit peu. Il y a beaucoup de gens comme ça. Mhm. Sometimes we accumulate objects and we know that it's not helpful, but It's helpful. It's helpful. bah, ça aide. En fait, en gros, accumuler des objets et des choses en soi, c'est pas mauvais en tant que tel. Yeah, it's helpful temporarily. Ça peut t'aider temporairement. But it's not something, that we should not see the permanently something stay with these things. Mais tu peux pas y voir quelque chose de permanent et de stable en ces choses. Actuellement, quelquefois, c'est Mm. Intellectually, sometimes we Yeah, know but- it, but yeah. it's difficult still. So therefore, we have to get used to think in that way. Mais c'est pour ça qu'il faut commencer à s'habituer à penser de cette façon. Today you listen, you heard this teaching, and you think more tonight and tomorrow, day after tomorrow, maybe you have a little bit different view to your accumulations. You will see, like, okay, these things I need. I wanted to have this. I can use it. Maybe it is not permanent to me, and less attachment. Yeah, slowly it happens to us.
Like, you know, that's all these things, teachings are first to come to the intellectual level, intellectually understanding. Then this intellectually understanding come a little bit, you know, deeper. Then you really know it. Then with really knowing that, then, you know, the mind can be really, you know, that's accept. Really, you know, that's a mind, like how to say that a situation can be really, you know, that's change in your life. Your life situation can be changed in that way. For instance, yeah, okay. Et donc du coup, aujourd'hui, peut-être que vous allez écouter cet enseignement et demain ou après-demain, vous allez voir différemment en fait ces choses que vous avez accumulées ou que vous avez accumulées. Vous allez peut-être vous dire, ah ok, cette chose, j'en ai envie, j'en ai besoin en fait, c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi. Mais peut-être que vous allez voir qu'elle n'est pas permanente et peut-être vous allez voir diminuer votre attachement envers cette chose. Donc c'est la première étape en fait, c'est cette étape intellectuelle qu'on est en train de faire, d'études. Et puis progressivement, on va en avoir une connaissance plus profonde, progressivement au fur et à mesure, jusqu'à ce que l'esprit arrive à vraiment changer et se modifier. En fait, euh, votre situation et ouais, votre situation va pouvoir changer, quoi. Votre façon de voir les choses va pouvoir changer. Whole system of the practice of Buddha Dharma is something like, you know, that's a process of change, habitual tendencies. And through the practice, more, you know, there's a more evolve into right directions in the truth. That is the process of changing, developed. Like, you know, and that way there's I think the two systems we should to know that one is that just make wish and prayer. Make wish and prayer, you know, that's all something happened, changed to me, that's less powerful. Of course, making wish and prayer, some kind of, you know, the affections there, some kind of, you know, that's benefits come to you. Real changing process should be done by oneself. First, trying to understand what is the, you know, the truth, what is the best thing to do, and intellectually understand, and then slowly that, you know, the theory, the intellectual understanding, trying to interpret in real situation life, that is through the contemplation. It is something, you know, the process of changing of habits. For instance, at the beginning time, if you have strong habit to attach to anything, any objects, that is really not that much, you know, this good to your way of life. Having too much attachment, everything is much more, you know, there's the trouble in your life. That's true. And so in order to reduce this habit tendency or attachment, then one has to think about all these things. How things are impermanent, how things change. No matter how much I have attachment in the mind towards this particular object, that does not make better to me. That does not make it, you know, object is more stable to me. Knowing that, then minds naturally being into more relaxed, and you feel more comfortable with these objects. With the feeling more comfortable, and then, you know, this our disturbing emotions decline, and more, you know, that yeah, these things happened. So it is a learning process. Also, we are learning not something like a theory,
something like that idea that is created by part of spiritual, or maybe there's a religious dogma, but it's still fact. How things gone through, how things really are. There's how things are processed. What we are talking here in the sentences are directly or indirectly accepted by everybody. That's true. Like friendships, relationships, impermanent sooner or later. And wealth is impermanent. Even our body is impermanent. That's true, really true. Nobody denied that. The understanding with the truth. Then we have something better to do with these things. Tout le système de la pratique du Bouddha Dharma, c'est en fait, ce processus de changement d'habitude. Donc, au travers de la pratique, euh, on, on évolue dans la bonne direction, on évolue vers ce qui est vrai, en fait. Et donc, il y a deux moyens pour y arriver. Il y a un premier moyen, en fait, qui est de faire des souhaits et des prières en se disant que quelque chose de bon m'arrive. Mais ça va être peut-être un peu moins efficace que la deuxième méthode, qui va être par soi-même, en fait, de réfléchir à ce qui est bon et ce qui est bon à faire, et d'essayer euh, d'interpréter sa connaissance intellectuelle et de la transformer dans une contemplation réelle et de la mettre en pratique, en fait. Euh, et, et quand on commence, quand on débute, en fait, effectivement, on peut avoir une forte tendance à s'attacher aux choses. Et en fait, ça va générer beaucoup de problèmes dans notre vie. Euh, pour ce qui peut nous permettre en fait de réduire cet attachement, ça va être de réfléchir au fait que les choses sont impermanentes, ou le fait de réfléchir que l'attachement va pas améliorer les choses, va pas rendre les choses mieux, va pas rendre les choses plus stables. Et naturellement, en fait, quand on va arriver à réfléchir à ça, notre esprit va être plus détendu et va être dans un état plus confortable. Les émotions perturbatrices vont diminuer. Donc tout ça, en fait, c'est ce processus d'apprentissage dont on parle. Et donc ça, en fait, ce qu'on apprend là, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment de la théorie. On parle pas de dogme ou de vue. On parle pas de création euh, des choses, quoi. Mais on parle de faits concrets. Comment les choses sont vraiment, quoi. Et ça, c'est directement ou indirectement, en fait, c'est des choses qui sont acceptées par tout le monde. Le fait que les amitiés, les richesses et le corps sont des choses qui sont impermanentes. Et donc, à partir de là, en fait, il y a quelque chose de mieux qu'on peut faire avec ces objets plutôt que de s'y attacher. So then, of course, we are really authentic, this, the Jinon Dharma practitioner. At the same time, there's attached towards this lifetime is not that much appropriate each other. Being a Jinon Dharma practitioner, at the same time, having attached huge attachment towards this life situation cannot be go together in one lifetime, in one life. It is saying a lot of teachings, that in the different teachings, especially in the one of such as tradition, Tenpa Jidal, which is the very, the famous teaching
started from the 12th century, something like that. There's only 4 lines. One is saying that 见得了心的去报名 means if someone having attached to this life situation, you will not be able to become very genuine Dharma practitioner. That's true. Et si on veut être un pratiquant authentique du Dharma, c'est pas vraiment compatible avec en même temps le fait d'avoir une très forte attraction envers cette vie. C'est deux choses en fait qui peuvent pas vraiment aller ensemble. Et il y a un enseignement très connu qui s'appelle le Tempa Yida et qui vient du XIIe siècle et qui comporte seulement quatre lignes et qui dit euh, si quelqu'un en fait si quelqu'un s'attache à cette existence présente, il peut pas devenir un pratiquant authentique du Dharma. 见得了心去报名 This story is come to like the first Sajjapa, the founder of Sajjapa. I think that is founder of Sajjapa. It is the 11th century, something like that. The Bodhisattva Manjushri appeared to him, and he received this 4 lines teaching from the Manjushri. So Manjushri said to him, 见得了心去报名 first. If you have an attachment towards this life situation, you will not be able to become genuine Dharma practitioner. He lists that. And then second one, korwala shinang ninjum. If you have attachment towards samsara, that means you are not fully renounced person. You are not be able to really fully renounced person. 这得人心的去吧，korwala shinang ninjum. If you have attachment, your own benefits, your own, cherished benefit, then you will not be able to become real bodhisattva. And then Zimbas Chona Tawame. If you have slightly clinging something in your mind, then you will not be able to having the perfect view to your wisdom. Something. Okay, anyway, this is a different topic. From that 4 lines of teaching, then a lot of commentaries. So, a lot of commentaries. It's very well known that the teaching happens in the Tibetan Buddhism. Et donc cet enseignement, qui est un enseignement en fait Sakya, du premier Sakyapa, je crois, qui est le fondateur de la lignée Sakya au XIe siècle. Donc ce premier Sakyapa, il a eu une apparition du Bodhisattva Manjushri qui donc lui a apparu et qui lui a donné cet enseignement qui est vraiment en 4 vers seulement. Le premier, c'est celui dont on a parlé, qui dit si tu t'attaches à cette existence, alors tu ne peux pas devenir un pratiquant authentique du Dharma. Le deuxième vers dit si tu développes de l'attachement envers le samsara, tu ne peux pas développer la parfaite renonciation, tu ne peux pas devenir un renonçant parfait.
Le troisième dit, si tu t'attaches à ton propre bénéfice, tu ne peux pas devenir un vrai bodhisattva. Et enfin, euh, si tu as ne serait-ce que le plus subtil attachement à quelque chose dans ton esprit, tu ne pourras pas développer la claire sagesse. Et à partir de ces quatre lignes, en fait, il y a eu beaucoup de commentaires dans le bouddhisme tibétain qui ont commenté cet enseignement. It is a okay. So we go next shloka. Okay, one more shloka. The next shloka is shloka fifth shloka. Huh? Same. Yeah. 간당 조나도 손필줄신 투섬곰배 자와 냠줄과 담단인지 매발 줄시베 종이 바로와 장세라니 인스. Alors, on passe maintenant à la stance suivante, qui est la cinquième. Donc, en mauvaise compagnie, les trois poisons ne cessent de croître. L'écoute, la réflexion et la méditation se détériorent. L'amour et la compassion se réduisent à néant. Renoncer à ses mauvais amis, ses mauvais amis, pardon, c'est agir en bodhisattva. Hmm? Hmm? She says we can keep good friends. Yes, that's what we need. Voilà, tu peux. What is the definition of a good friend? C'est quoi la définition d'un bon ami? Un noble friend. The one who push you to practice. Okay. To be C'est noble mind. friend. Good friends. Virtuous. Sometimes in the sangha. Noble. There are a lot of anyway. So these sentences talk about bad friends should be keep away in your life. The bodhisattvas do that. Bodhisattva was trying to keep only good friends. Donc ce passage parle de mauvais amis auxquels il faut, enfin, desquels il faut s'écarter et faut rester distant dans notre vie. Et en fait, c'est ce que font les bodhisattvas. Il faut essayer de garder seulement les bons amis. So then how we should know that someone is not good friends to you is once we company with somebody or as group or whatever it may be, naturally due to the influence of them or him or her, your life is changing into the worse, not make better. And the changing means increase in your mind, sort of destruct minds, disturbing mind often. For instance, you used to be a very good person, peaceful person. Somehow, due to your company, friends, make you a very anger type of person. And so on. This, the disturbing emotions arise in your minds due to any type of the friend company. That kind of a friend is not good for you. Not directly, the friend becomes your enemy. No, but indirectly somehow your personality is changing. That we know, yeah. It can be, influenced. If that worse things happens to us in that case, become terrorist.
Who knows? I mean, just, due to the bad friends influenced, somehow, there's then, all this, there's a negative things, all this, destruction things, more, interest in your mind interest in there. It could have happened. Et donc, comment savoir si quelqu'un, en fait, est un mauvais ami? En fait, on va regarder et naturellement, dû à son influence, notre vie va se mettre à changer et devenir pire. Donc, on va en particulier avoir un esprit qui va être plus dérangé, plus distrait. Si par exemple on était quelqu'un, on avait l'habitude d'être une bonne personne, une certaine compagnie ou certains amis en fait vont faire de nous une mauvaise personne. Donc en fait, beaucoup d'émotions négatives vont s'élever. On ne dit pas que directement en fait cette personne ou ces personnes vont devenir des ennemis. Mais ce qu'on dit c'est que notre personnalité va se mettre à changer et changer pour le pire. Et éventuellement, la pire chose qui pourrait nous arriver, ce serait qu'on devienne un terroriste, que via toute cette influence négative, si notre esprit développe via ses amis un intérêt pour cette négativité, pour cette destruction, bah, peut-être que c'est quelque chose qui peut arriver. Not only that the bad company rising the destructive mind in your minds, but also decline the to some gompa activities of learning, contemplation, and meditation. That also happens due to your friends, due to your company. You are less and less interested in to learn, less and less interested in the practice, so on and so on. That is not good friends to you. Et donc on dit que non seulement en fait de mauvais amis vont pouvoir générer des émotions destructives dans notre esprit, mais aussi ils vont pouvoir, par exemple, faire diminuer le Gom, qui sont donc l'apprentissage, la réflexion et la méditation. Et donc, ces mauvaises fréquentations vont pouvoir détruire notre activité et nous rendre moins intéressés par cet apprentissage et par la pratique, ce qui est néfaste pour nous. And particularly due to your friends, due to your company, your love and compassion are really destroyed, really disappeared your mind. So those are the pretty much could be influenced by the friends to your life. So here says, trying to keep away this kind of friends from your life, and the bodhisattvas do that also too. Mhm. Even bodhisattvas' mind has become very stable, very that's sure what they should to do and what should not do. But somehow, sometimes conditions are so powerful. Living in the particular condition that affects you a lot. That make influence to you a lot. Usually, that happened. Mhm. Et donc en particulier, ces mauvaises fréquentations peuvent complètement faire disparaître et détruire notre amour et notre compassion. Euh, donc
notre amour et notre compassion peuvent disparaître à cause de l'influence de ces mauvais amis. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de s'en éloigner. Même les bodhisattvas, en fait, euh, ils peuvent avoir ces problèmes, en fait. Même, ils peuvent avoir un esprit qui est stable et assez sûr, mais en fait, quand on vit dans certaines conditions, ben, nécessairement, euh, certaines conditions peuvent avoir une grande influence sur vous et peuvent vraiment vous faire changer. So, all these teachings are so valuable, so much, that makes sense to us, really. Whether we could follow them or not, but somehow these teachings make sense to in our mind, really. Et donc, tous ces enseignements, en fait, sont vraiment, ont vraiment beaucoup de valeur pour nous et ont vraiment beaucoup de sens pour nous. Et même si on peut pas vraiment les suivre, si qu'on puisse les suivre ou non, en fait, c'est vraiment, on peut dégager beaucoup de sens et beaucoup de valeur de ces enseignements. First shloka tells us, once we obtained this precious human life, that precious human life should use the very highest meaningful purposes. That is enlightenment, that's liberation. More the previous life is used for it. That's good. And then second shloka tells us, if you want to be really, there's a focused Dharma practice, and Junon dedicates your lives to the practice of Dharma. Then again, the home place is not suitable to you to being totally dedicate your life to the Dharma practice, because in the hometown, maybe home place, there are a lot of conditions that your disturbing emotions arise in your mind. This distract you, that make less opportunity to practice Dharma. That's right. That's true. And then third shloka says, if you, okay, let me see who's that. Hello? Hmm? I don't know. Nobody knows it. Hello, berikat beras. Okay. Then third shloka says, if we stay away from this uh, destruction environment, then naturally our virtue practices increase in the mind. And naturally our mind becomes clear and clear. And then, we be able to match, confidence towards practice Dharma. So all this, that's what we call this benefit come out of that. And then fourth sentence, the shloka says, not too much having attachment towards these life situations. No matter how you have been attached to these life situations, all these things, so-called friendship and relationship, sooner or later be ending. All these accumulated wealths have to leave behind us sooner or later.
And even we should live this very personal thing that the body should live as guests live in the guest house. So for these reasons, it is better not too much having attachment towards them. That's very true. That's very profound advice too. And then fifth shloka says, the distance from the negative friends. So if we associate or combine it to the negative friends, that make us in our mind is pollution. A lot of disturbing emotions rise in the mind, and also good opportunity that the learning, reflection, and meditation, all these things are naturally decline. Naturally, there's a less and less to your life. And particularly the love and compassion in your mind destroyed if you are loving and compassionate person. But somehow the friend's influence to you, those things are also disappeared. So therefore, trying to keep away bad friends, that's good. Also very makes sense. Also very, the benefit if you keep that in mind. We know that's what should be done. This bad friend does not appear to us some kind of negative expressions. Always no. Some kind of anger, fighting you. Some, that's a bad performed towards you. Not always that way. Sometimes very smile, very friendly talk to you. Okay. Then, slowly, through the conversation, your good personality changing into the bad. Okay. If you have some kind of love and compassion towards others, and it means through this, his or her conversation, and slowly that, there's not important, these things. Why you should love these, animals? We don't care them, See, if you see, that you have some compassion towards others, who cares this, this is these things saying like that. And you are a type of the person who interested into, learning something, doing meaningful things. Then maybe he used to say, maybe we go somewhere to fun. Just these things are less important. Like all these different ways to make you drag you to other other way. So that way, yeah, bad friend is not that much good to life. Donc si on reprend la première stance, enfin, les stances qu'on a vues aujourd'hui, la première nous dit qu'une fois qu'on a obtenu la précieuse existence humaine, il faut s'en servir pour atteindre le but et l'objectif le plus noble, et utiliser cette précieuse existence humaine pour atteindre l'éveil. La deuxième stance nous dit que si on est un authentique pratiquant du Dharma et qu'on est dédié complètement à la pratique du Dharma, à ce moment-là, notre environnement quotidien ou chez nous, en fait, c'est pas un environnement qui est adapté en fait à notre pratique si on décide de s'y dédier complètement. Il y a beaucoup de conditions qui vont créer des émotions perturbatrices dans l'esprit et qui vont les faire s'élever. On va avoir moins d'opportunités de pratiquer. La troisième stance nous dit qu'il faut essayer de rester
éloigné des environnements qui sont des environnements destructeurs. Et naturellement, en fait, si on fait ça, notre vertu va augmenter, notre état d'esprit va être plus clair et on va développer plus de confidence, de confiance envers la pratique du dharma et ça va nous être très bénéfique. La quatrième stance nous dit euh, qu'il ne faut pas tant que ça s'attacher à notre situation présente, notre vie et notre existence présente. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, tôt ou tard, on devra partir, on devra laisser ça, que ce soit les amis, les relations, les biens accumulés ou même le corps qui est en fait tel un hôtel qui accueille le voyageur qui est la conscience. Donc c'est mieux de ne pas développer trop d'attachement par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose de très vrai. Et ensuite, la cinquième stance nous dit de nous distancier de nos mauvais amis qui vraiment nous polluent et font que vont s'élever dans l'esprit des émotions négatives. Et de la même manière, euh, ces fréquentations vont nous faire baisser euh, notre envie de vouloir apprendre, réfléchir et méditer sur l'enseignement du Dharma. Et également, en fait, ces mauvaises fréquentations vont complètement détruire notre amour et notre compassion. On peut être quelqu'un de très bon, mais si on a en fait des mauvais amis qui nous influencent, ça peut complètement être délétère. Donc, essayons de rester distants de ces amis. Euh, et parfois, en fait, ça peut être assez insidieux, en fait. C'est pas nécessairement des amis avec lesquels on va développer de la colère ou avec lesquels on va se disputer. Non, parfois c'est des gens qui vont nous apparaître comme très sympathiques, qui vont nous sourire, avec lesquels on va bien s'entendre. Et en fait, subtilement au cours de la conversation, on va se rendre compte qu'on va être influencé et que notre état d'esprit va se modifier et va changer. Ils vont nous dire, par exemple, mais pourquoi? On n'en a rien à faire des animaux. Enfin, c'est quoi? On s'en fout, non? Et donc, progressivement, en fait, au cours de la discussion, ça peut être quelque chose qui peut nous influencer. Ou pareil, de la même manière, si on est quelqu'un qui aime bien étudier le dharma et apprendre, bah, ces personnes vont peut-être nous dire, mais allez, viens, on va juste s'amuser, on va dans un endroit marrant. Et ça va pouvoir nous drainer en dehors de notre pratique du dharma. Donc voilà, faut essayer de rester éloigné de ces mauvais amis. So we we're trying to have some question answers, maybe you like. Donc on peut essayer de prendre un moment pour des questions-réponses, si vous voulez. La Béline. Il faut ouvrir ton micro, en fait, non? Oui, ça marche. Ouais. Ça va, on m'entend? Oui. Ouais. Ok, merci beaucoup. Merci infiniment pour ce temps. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport à cette pratique, donc la pratique des 37 bodhisattvas. Vous l'avez défini comme un enseignement très concret, donc qui parle de l'activité, des motivations, des bonnes pratiques. En quoi cet enseignement est-il différent des indications qui sont données dans l'appel au lama de loin, qui définit aussi une conduite, qui définit en fait ce que l'on doit aussi abandonner et ce que l'on doit pratiquer pour pouvoir pratiquer correctement? Donc ça, c'est la première question par rapport à cet enseignement des 37, la pratique des 37 bodhisattvas. Et si toutefois il y avait le temps, une question très personnelle par rapport au Tampasum, les 3 points d'excellence, dans cette conduite qu'on doit avoir quand on pratique le dharma. Il y a d'abord le fait d'avoir l'esprit de la bodhicitta, ensuite la récitation sans conceptualisation, et enfin la dédicace des mérites pour que cette pratique puisse s'étendre à tous les êtres. J'ai pas bien compris ce que c'était que cette récitation sans conceptualisation, c'est-à-dire quand on récite un texte, du coup, ça veut dire que
est-ce que si on comprend pas complètement le sens de ce texte, est-ce que c'est quand même OK? Est-ce que, par exemple, pour Dorje Sampa, il y a des visualisations, il y a des générations de idam, des résorptions. Du coup, en fait, voilà, personnellement, pour ma pratique, je sais pas ce que ça veut dire, cette récitation sans conceptualisation. Et ça, c'est voilà, si je pouvais être aussi éclairée personnellement sur ce point. Ok. Est-ce que juste pour la deuxième question, tu peux me répéter les 3 points que tu as mentionnés? Les tampasum, Tampasum. tampasum, Dombasum, ok. Ok. OK? Et Wow. donc toi, c'est le troisième. Non, c'est le deuxième. C'est Le- la récitation sans conceptualisation. Le premier, c'est l'esprit de bodhisattva. Le Hmm. dernier, c'est la dédicace. Mhm. Et au milieu, c'est la Ok. récitation. Ok, ça marche. Et toi, tu te demandes, est-ce que c'est ok en fait de faire cette récitation sans comprendre en fait ce qui se passe, c'est ça? C'est ça, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut avoir dans la tête au moment où on récite, si toutefois on n'a pas de conceptualisation, en fait. C'est Ok, ça le. ok. Ah oui, quoi avoir dans la tête, ouais, Voilà. ça Oui, marche. à ce moment-là, oui. Ça marche, ok. Bon, je Ça. vais commencer avec ta première question. Merci. So there are 2 questions. So I'll Okay. start with the first one. Um, so you in the teaching you define this teaching Yeah. like a very concrete about actions to do and things to abandon. How is this teaching different from uh, the teaching of calling the text calling the Lama from afar, which also is a text about talking about what we should abandon and what we should practice. It's similar, yeah. These two teachings are very Okay. similar. Yeah. Ok. Okay. Donc ils sont très similaires ces deux enseignements. Okay. Second one. Second, la deuxième, so about the three tampasum. She has a question about the second point, which is a recitation without conceptualization. And she wonders if we are supposed to recitate and to recitate without conceptualizing, what should we be focusing on? So what should we have in our mind while we recitate? Nothing. Rien. During the recitation, maybe you pay more attention to the sound of syllable, what you recite. Only the object of meditation becomes this the mantra. Only you know that's a focus on the mantra. Donc, tu peux pendant les récitations, en fait, juste te concentrer sur le son des syllabes et sur ce que tu récites. Et en fait, l'objet de la récitation, ça devient le mantra en tant que tel. Okay. Ok. Merci. Okay. Then other question. Okay. Then we have to stop here. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Ah, une question. Khenpo, for the first three rakas, the point is more to be aware and to not to escape, but to try to make a distance with the three poisons. Yeah. Attachment, aversion, and Yes. Tu peux traduire en français? oui. Donc le point les premiers points étaient plutôt par rapport à en fait se rendre compte et savoir prendre de la distance avec les trois poisons. Donc se rendre Yeah. compte quand est-ce qu'ils arrivent par rapport à notre conscience et Yeah. With the awareness, always, I mean, this, you know, this something engage into or something refuse something, whatever may be, one has to involve some kind of awareness, the understanding. So trying to do action. En fait, quand on s'engage dans quelque chose ou quand on refuse ou quand on repousse autre chose, à ce moment-là, en fait, faut essayer d'invoquer bah voilà, de l'attention consciente et de la conscience par rapport à ça. Donc au moment où tu te rends compte que tu vas vers quelque chose ou tu vas loin de quelque chose, faut en avoir conscience.
We have talked about renunciation to samsara, to the pleasures of samsara, but it's the biggest renunciation maybe the attachment to clinging to thoughts. We are always clinging to thoughts. We are so much attached to our thoughts, and this clinging may be more important than the attachment to samsara, the pleasures of samsara. What do you think about it? Alors, oui, Ouais. alors donc je disais, Khenpo parlait de la renonciation donc au samsara, au plaisir du samsara, et j'ai l'impression que finalement le plus grand renoncement, c'est plutôt un renoncement mental. On est tellement attaché à nos pensées, on passe notre temps à développer nos pensées, etc. Et ça semble être finalement le plus grand renoncement, c'est arrêter de s'accrocher, de développer toutes ces pensées qui traversent notre esprit. Donc, je demande à Khenpo qu'est-ce qu'il en pense. You mean that clinging to or attached to the thought is more renounce to clinging to thoughts. It's more important than renounce to the object of samsara. You mean that? Est-ce que tu veux dire que en fait le renoncement au fait de s'attacher aux pensées est plus dur à réaliser que le renoncement aux choses du samsara? Or you would say that that clinging thought is more powerful than Yeah. clinging. Okay. Yeah, more powerful. Tendencies. And so, what do you think? Donc attends, tu peux le dire en français s'il te plaît? Non, ben, Khenpo me demandait, je crois. Oui, mais dis-le quand même en français. I think it's for my case, it's more the clinging more object is more powerful. Thought is not that much. Just I see beauty things, I feel attachment. I like it. I see ugly. There's disturbing things. I don't like that. Anger. All those. There's that's a more powerful to my mind, and that's a in how to say caught up into the samsara is more object. The samsara objects, pleasure, unpleasure, whatever maybe this is. I have still very strong, some things I want, some things I don't want. But thought is blah blah blah. Who cares much? What kind of thought do you use? Attends, laisse-moi traduire s'il te plaît. Merci. En fait, là, ce dont on est en train de parler, c'était, pour préciser ta question, c'est ce que tu trouves le plus difficile dans le samsara, c'est de renoncer à l'attachement aux pensées, plus que de renoncer à l'attachement aux autres objets, plaisants, déplaisants, etc. Et ce que dit Khenpo ensuite, c'est que pour lui, c'est un peu l'inverse. Il a l'impression que ce qui est plus difficile pour lui, c'est de renoncer aux objets. Qu'il y a beaucoup de choses en fait où il se dit ça j'aime pas. Et que pour lui, c'est plus puissant ce type d'émotions qui sont générées via les objets, objets plaisants, objets déplaisants, par rapport au fait juste d'avoir des pensées, où pour lui, c'est plutôt blablabla, et en fait, ça n'a pas trop d'importance, quoi. Yeah, but we spend a lot of energy with this blah blah blah. And why do we do shine? We train to shine because we must accustomed to clinging to thoughts. Clinging the thought, clinging to the objects. There's a thoughts, emotions appears. That's towards the objects. Then you have a lot of thoughts. If there's no the objects the interest in your mind, then that thoughts never come up you. So therefore, its the main point is that the renounce samsara means the the less attachment towards the objects. Donc je disais, mais pourtant, quelque part, on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie avec ce blablabla. Si on pratique Shiné, c'est justement parce qu'on est tellement attaché
à développer toutes ces pensées qui nous traversent l'esprit. Donc, Et du coup, ce qu'a répondu Khenpo, c'est que, en fait, cet esprit, en fait, il est occupé à se focaliser aussi sur des objets, justement. Et que ces émotions et ces pensées apparaissent dans l'esprit envers des objets. S'il n'y avait pas d'objet du samsara, en fait, ces pensées ne nous arriveraient pas. So we stop here today and see you tomorrow. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. À demain. Sunam Deye deye ramche ramche sivani karne ipe pranam panchene. Jega nache bala chupai sikre sole trova trova sho. Demain, yes. Yes, demain. Donc demain matin, il n'y a pas enseignement. 10h30, gourou yoga du 16e Karmapa. 11h30, 11h pratique de parallèle. Possibilité de manger pour ceux qui le souhaitent. Donc, voilà, rituel. Ouais, pour l'instant, on n'a pas prévu. Et comment? Si on a prévu. To select all the tendencies from the group. Donc, demain matin, donc, il y aura les rituels, ça va durer à peu 11 heures par an, donc ça va durer jusqu'à peu près 1 heure. Après, ceux qui souhaitent manger peuvent manger. Et à 14h30, donc, l'enseignement reprend. D'accord. Voilà. Tomorrow's practice, yeah? Tomorrow morning practice. Morning practice. 10:30 Guru Gafi 16 Karmapa, at 11 o'clock Green Tara, Okay. and 2:30 Teaching. teaching. Oh, Yeah. I see. Will you be present tomorrow morning? Yes, yes. Right. Yes. Very what? Oh, what you want? What you thought about the rules? Quoi? Tu fais une heure de l'autographe? C'est bien en français. C'est un naturel. Un autographe. C'est pas un enseignement. À travers, tu sais,